அடுத்ததாக நாம வணங்க போற தாய் ஸ்ரீமதி சுபா நாராயண், மதர் ஆஃப் சந்தீப் நாராயண், கர்நாடிக் வோக்கலிஸ்ட். கலா ரத்னா, அஹெட் ஆஃப் டைம், கண்டெம்பரரி கல்டிவேட்டிங் பர்சனாலிட்டி. இப்படிப்பட்ட அழகான அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் அவரை நோக்கி வீசப்படும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு தாய்க்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒரு ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா பசங்களாம் ரொம்ப பெருசான உடனே தான் ஃபாரின்ல பிறந்து அங்கே செட்டில் ஆகி இந்தியாவுக்கு திரும்பி வருவாங்க. அந்த வகையில் ஒரு ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அவங்க குடும்பத்தில் எடுத்த ஒரு முடிவு மட்டுமல்ல, ஒரு பண்டில் ஆஃப் டேலண்ட். அவர் அந்த டேலண்ட்டை திருப்பி பாரத தேசத்துக்கு கொண்டு வந்து ஒரு தேசத்திற்கான பங்களிப்பு அப்படிங்கிற வகையில் கலிஃபோர்னியாவிலிருந்து கர்நாடிக் மியூசிக்கு அந்த குழந்தையை எடுத்து வந்து அவரை நல்லா படிக்கவும் வச்சு மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி மிகப்பெரிய படிப்பையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத பின்னாடியே அம்மா இருந்து அவருடைய கனடாவினுடைய மிகப்பெரிய ஜூனோ அவார்ட் ஆகட்டும், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்குற அவார்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை எந்த அவார்ட் ஆனாலும் அம்மாங்கிற அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிழிச்ச கோடு, அவங்க போட்ட புள்ளி அதில் நடந்ததுனால அம்மா அப்படிங்கிற அந்த எயித்து நோட் எப்படி திரு சந்தீப் நாராயண் அவர்களை டியூன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு அவர் இப்ப பேச வருவார். வாங்க சார். வணக்கம், நமஸ்காரம், good evening. Many people have heard about my journey as a musician. This is a question which gets asked often in these interviews. How did you move from US? What was that like? One thing which always gets missed in this journey, yes, when I was 11 years old, I spent one and a half years in India just learning music, not going to school. Subsequently, almost every summer I would come during my holidays. But one detail that always gets missed in this is that my mother came with me that one year when I was here when I was 11. And my mother is my first guru. This is always mentioned that I have gurus. My first guru is my mother, of course, Srimati Subha Narayan. So it's a dual role, Amma and being the first music teacher. But when I was 11 and I moved to Chennai, she was the one who took a break from her work, from her music classes, because she has a very large music school in Los Angeles even today. And without thinking twice, she took that break. So many people say, oh, it's such a big thing that, you know, your parents decided to take you out of school and bring you to Chennai. But it was probably such a big thing at that time that she was willing to sacrifice so much, but her job and her school students, her music students. And that's something that always gets missed, which I wanted to mention. And that year that I spent with her for music, I was learning from Calcutta K.S. Krishnamurti Mama. So that itself was a big deal. See, Amma could have just continued being my guru for many more years. And at that young age also, she could have continued. But she realized that there's some potential, something. And almost sacrificing her own role as my teacher, she said, we want to send you to somebody else, to somebody even more senior in Chennai. I'll take you. So every day that I would go for class, she'll take me all the way from Mylapore to Kilpauk. The days before we had a car and driver, so auto or whatever, we'll take some public transport, she'll go with me. And she made sure that I would attend concerts in Chennai almost every day. So she did everything that she could to foster that environment, encourage that environment, make sure that I was completely immersed in music. If I have reached or am reaching any success in music today, it is definitely due to my parents and definitely due to my first guru and my mother, Subha Narayan. She asked me not to speak much. She gets very embarrassed about these things. But she also said, whatever you say all good things, but don't speak for too long. So I will keep it brief. I was also asked to sing something. I don't want to sing for too long. இப்போதான் ஒரு 25 கச்சேரி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். சீசன் முடிச்சுட்டு அவுட் ஸ்டேஷன் கச்சேரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. Tomorrow and day after also I have concerts. So I'm not going to sing too much and take too much time. But there's many songs about mother. Tyagaraja Swami nariya எழுதியிருக்கார். In fact, he writes many times synonymously and compares Amma to Lakshmi, to Tulasi, Tulasamma madri எழுதுவார். He says it's all synonymous. Amma pati pesircha, it's the same thing as talking about goddess herself. It's the divine. Like that, he'll just say very matter of fact. So there's one beautiful kriti which I'll just sing one line of. After that, I'd like to just sing one more line which I have put together, just a simple one line about Amma. Amma Ravamma
తుళసమ్మ నన్ను పాలింపవన్న సతతము పదములే నమ్మి నానమ్మ అమ్మ రావమ్మ తుళసమ్మ నన్ను పాలింపవమ్మ సతతము పదములే నమ్మి నానమ్మ అమ్మ రావమ్మ. Tyagaraja Swami says here that Tulasamma, O Mother Tulasi, please come protect me, be with me. I trust only in your divine feet. I've written just a small line which I would like to also present now. This is also in the Ragam Kalyani. Kalyani, incidentally, is my grandmother's name. That was my mother's name. And so I composed this in that Ragam as an ode to her as well. Vartayil adanga kaviyam வார்த்தையில் அடங்கா காவியம் வர்ணத்தில் நிறைய ஓவியம் வார்த்தையில் அடங்கா காவியம் வர்ணத்தில் நிறைய ஓவியம் அம்மா வார்த்தையில் அடங்கா காவியம் வர்ணத்தில் நிறைய ஓவியம் அம்மா வார்த்தையில் அடங்கா காவியம் வர்ணத்தில் நிறைய ஓவியம் என் அம்மா வார்த்தையில் அடங்கா காவியம் அம்மா. There's a lot of things I can say about my mother, as my guru. I think today the best thing is that she's probably the most unfiltered critic of my music. No matter how many people tell me that the concert was so good, we enjoy your music, after a concert, if I go home and she looks at me and she said, how did you like the concert? Then I know that it wasn't so good that day, and she'll have a few pointers for me. But you need that. I think that's the best thing, that my mom can be my biggest critic, and knowing music, I can take her feedback and apply it to my music even today. And though I've had subsequent gurus after that, my mother will always be my first and most cherished guru, and so I thank Amma for that. And finally, I want to thank Mr. Murali sir, because actually the way this came about is about 1.5 years back. Ingada Naradagana Sabalada, or Kacheri Mode, he called me. I was sitting there and he was sitting here. Then he said, can I have your number? I want to talk to you. Phone pandren prama. So I said, yeah, of course, sir. Na phone korte. And then I just went home and I was thinking, Kacheri sola porara, a little sweet dabba anpa porara. I was wondering what's going to happen. Then he called me and he said, in the Madri, I do salute to mothers and I want to honor your mother. So I was so surprised and so pleasantly surprised. Last year itself, he asked me, but Amma stays in the US, and so the dates didn't work out. So this time he called me well ahead of time and he said, is Amma coming in Jan? I said, yeah, Amma's coming. Okay, and the date, like a few dates we're looking at. So he told me so far ahead of time. It was so nice of him to personally call, personally invite, and make sure that we could make this happen this year. So my sincere, heartfelt thanks to Mr. Murali of Sri Krishna Sweets and to his wife and his whole family for this wonderful, wonderful event. And thank you all so much. Namaskaram. Good night. அடுத்ததாக நாம வணங்க போற மதர் ஸ்ரீமதி சத்யபாமா சந்திரன், மதர் ஆஃப் ஷைனி சுரேந்திரன், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பிரிவென்டிவ் ஹெல்த் டயட்டீஷியன். இவரை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பாடுங்கிறது எதிரி இல்லை, லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் தான், எதை சாப்பிடுவதுன்ற புரிதல் இல்லாதது தான் எதிரி அப்படின்னு புரியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்டென்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்டாக இருக்கும் இவர் இன்டர்நேஷனல் ஒலிம்பிக் கமிட்டியிலிருந்து கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷன் சர்டிஃபிகேஷன் பெற்ற ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் என்ற பெருமையை உடையவர். ஒலிம்பிக்ஸ் அத்லீட்டுக்கு டயட் சொல்லி கொடுக்கிற இவங்க
இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுன்னு சொல்ற அம்மாவை எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னு வந்து சொல்ல போறாங்க. I'm so honored to be here with all of you. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அம்மா பத்தி சொல்லணும்னா we come from a very humble family. பரம்பரை சொத்து அதெல்லாம் கிடையாது. அம்மா ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டாங்க, நல்ல படி, நல்ல ஒரு ஜாப் எடுத்துக்கோ, அண்ட் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் தான் கையில், பரம்பரை சொத்தெல்லாம் கிடையாது அப்படின்ட்டு. We are from Palakkad. In fact, Sesha Purnima, the one who has been coordinating with me, called me yesterday. நேற்று கால் பண்ணிட்டு she said, நிறைய கோவில்லேருந்து பிரசாதம் எல்லாம் வரும், மாலையெல்லாம் போடுவோம், பரவாயில்லையா உங்களுக்கு, you're a Christian no அப்படின்னாங்க. So then that's when I said, no, I'm from Palakkad, I'm a Hindu. The culprit, எனக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்ச கல்பிரிட் வந்து இந்த சத்யபாமா. You know why? Pregnant இருக்கும்போது she read a fiction and she loved the name Shiny. அப்புறம் இன்னொரு பேரும் பிடிச்சதாமா, சில்வியா. நான் சொன்னேன், நல்ல வேலை எனக்கு சில்வியான்னு பேர் வைக்கலாமா, அப்புறம் எல்லாரும் நான் ஆங்கிலோ இண்டியன் நினச்சிப்பாங்க. ஷைனி வச்சதுக்கே இப்பயும் என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they'll keep asking, சண்டே ஆச்சு சர்ச் போலையா அப்படின்ட்டு. So that is her. And another thing is, நான் ஒழுங்காவே சாப்பிட மாட்டேன். உருளைக்கிழங்கு, சென்னக்கிழங்கு, வெண்டைக்காய் சாம்பார், தட்ஸ் இட். மை ஃபுட் வாஸ் ஸோ பெத்தட்டிக். அண்ட் காய்கறி சாப்பிட மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அண்ணா வந்து நல்லா காய் சாப்பிடுவான், அவனை காமிச்சு எனக்கு நல்லா திட்டு விழும். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் 7th standard, 8th standard, 9th standard, டைஃபாய்ட், ஜாண்டிஸ், மலேரியா எல்லாம் வந்தது. எவ்ரி இயர் சம்திங் கேம். அண்ட் 15 days வந்து ஸ்கூல் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ அந்த வலி, அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் அந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறது, அது இது ரொம்ப அழுத்த டைம்ல, அந்த கரெக்டான டைம்ல ஷி ஜஸ்ட் செட், இங்கே பாரு, நீ காய் சாப்பிட மாட்டேங்கிற, உன் இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, யூ நீட் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் டயட். எத்தனையோ குழந்தைங்கள் சாப்பாடு கிடைக்காம ரோட்ல எல்லாம் நீ பார்த்துருப்ப, டஸ்ட்பின்ல இருந்தெல்லாம் you've seen children who don't have 3 square meals. உனக்கு கரெக்டா சமைச்சு கொடுக்குறேன், நீ இது சாப்பிடு, உனக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டயட்டிஷியன் இஸ் அம்மா. அண்ட் ஷீ இஸ் சம்வன், நான்லாம் தியரி படிச்சிருக்கலாம், ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூட்ரிஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது, அது வீட்டில் வந்து சமைக்கும் போது ஷீ இஸ் அன் எக்ஸலன்ட் குக். அண்ட் ஷீ won't repeat. ஏதாவது ஒரு பருப்பு வகையெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா that will get repeated only after a week or 10 days. She's someone who imbibed this. நமக்கே தெரியாம இது quite slowly she just put this into our system. And one incident that I would like to share is, ஊர்ல என்னோட கசின்ஸ்லாம் வந்து they got married after graduation or rather after school itself. So நான் அப்பதான் BSc முடிச்சிருந்தேன். And I remember அப்பா said, தம்பி பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆயிட்டு இருக்கு 1 by 1, எனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு பேசினப்போ, அன்னைக்கு I saw one விஸ்வரூபம், அம்மா பார்க்கணும் அன்னைக்கு. That is the day, because she's someone who's very soft spoken and all that, but there is this new avatar which came out. And she said, no, இவ படிக்கணும், further PG பண்ணியே ஆகணும், she has to stand on her own feet, let her go and earn. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 1 year ஆவது அவ கையில சம்பாதிச்சு பணத்தை வாங்கட்டும், அதுக்கப்புறமா we'll think about her marriage. She has to stand on her own 2 feet. I'm so thankful because she is someone 10th standard வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காங்க. There were a lot of family problems, ஆனா the kind of common sense and wisdom she has is remarkable. So I still remember this one incident. ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் ஐ குவிட். ரொம்ப மனசு சங்கடமா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு, இப்படி காலையில உட்காந்துட்டு இருந்தேன். தென் ஷீ ஜஸ்ட் லுக்ட் அட் மீ அண்ட் செட், எழுந்துரு, என்ன பண்ற, போய் குளி, வந்து சாப்பிடு, தட்ஸ் இட். ஒன் ஜட்டாக் ஷி கேவ், அந்த இட் ஜஸ்ட் உலுக்கி விட்டுட்டாங்க, அவ்வளவுதான். அண்ட் தட் ரியலி சேஞ்ச் மீ. ஸோ டவுனா இருந்தா the first thing that she will just give me one whack in sense by words. I still remember, நான் வந்து இப்போ நிறைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் across the country I go and conduct workshops and all that. But 8th standardல I still remember, அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக வந்திருந்தாங்க. அண்ட் என்கிட்ட வந்து, உன் பேர் என்னம்மா, எந்த கிளாஸ் எல்லாம் they asked. நான் வந்து இப்படி அம்மா நின்றுட்டு இருக்காங்க, நான் பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டேன். And I didn't even say anything. அன்னைக்கு ஈவினிங் வீட்டுக்கு போய் செம்மையா டோஸ் விழுந்தது. உன்னை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அனுப்புகிறோம், ஒருத்தவங்க உன் பேர் என்ன, என்ன கிளாஸ்ன்னு கேட்டா you're not even answering. This is not what I want out of you. அன்னைக்கு சொன்னது தான், that just got into my system and I think I changed from being an introvert
to the other end of the spectrum, which is an extrovert. So I think at every stage, Amma has been there. And on the strength, she's just all of 4'10", 4'11". She's on chota size, but then dhamaka. Full of energy, bhayangara strength. And even now, 3 years back, she joined her Upanishad classes. School la படிச்சாங்களோ இல்லையோ இப்போ பயங்கரமா உட்கார்ந்து படிக்கிறாங்க. So we keep teasing her at home. நிறைய homework பண்ணுவாங்க. She chants and she goes for these spiritual classes. And she and my mother-in-law, Malati Jaishekhar, who's sitting here, both of them, pandemic முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா they started doing weight training. And எக்ஸசைஸ்லாம் பக்காவாக பண்ணுவாங்க, ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ஐ எம் ஸோ இன்ஸ்பயர்ட் பை தீஸ் 2 லேடிஸ் இன் மை லைஃப். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாரோடையும் இந்த ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல். ഞങ്ങളുടെ മോളായി ജനിച്ചതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഗർവമുണ്ട് കേട്ടമ്മ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.